Ludzkość zawsze lękała się końca świata. Apokaliptyczne wizje towarzyszą nam co najmniej od kilku tysiącleci. Aby uniknąć zagłady, stawialiśmy pomniki swoim bogom. Składaliśmy im krwawe ofiary. Także dziś jesteśmy straszeni zagładą życia na naszej planecie. Straszą nas media, politycy, celebryci, aktywiści. Dzięki tym ludziom wizja zagłady, apokalipsy jest właściwie wszechobecna. Strach to potężne, irracjonalne uczucie. Nie jest dobrym doradcą. Strasząc ludzi, można ich nakłonić do zachowań sprzecznych z ich interesem. Ten film opowie, jak powstał największy przekręt w dziejach naszej cywilizacji i dlaczego, kierowani strachem, ciągle dajemy sobie wmawiać, że najlepszym lekarstwem na dżumę jest cholera, a może zresztą na odwrót. Ale zacznijmy od początku. W 1887 roku powstał pierwszy wiatrak produkujący prąd. Turbina profesora Jamesa Blytha zasilała 10 żarówek w jego domu w szkockiej osadzie Mary Kirk. Z odnawialnymi źródłami energii zaczęto wiązać nadzieję, że zasilą cały system energetyczny. 100 lat po uruchomieniu turbiny profesora Blytha świat dowiedział się o globalnym ociepleniu. 23 czerwca 1988 roku przed Senatem Stanów Zjednoczonych Ameryki zabrał głos pracujący dla NASA profesor James Hansen. Wystąpienie cenionego naukowca od lat badającego zmiany klimatu Ziemi przykuło uwagę świata i stało się początkiem nowej epoki. Po latach profesor Hansen wspomina, że wolałby nie mieć wtedy racji. In my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now. Dziś już wiemy, że profesor Hansen niestety się nie mylił. It was suspected for a century or longer that CO2 was the main gas determining the Earth's temperature. And it was understood that when you burn fossil fuels, oil, gas, and coal, you produce CO2, and therefore that should affect the temperature. We, today's adults, are getting the benefits of burning fossil fuels, which are great. 1 gallon, which is 3.8 liters of gasoline, has the equivalent of more than 400 hours labor by a healthy adult. And it's that tremendous energy capacity of the fossil fuels which has raised the standard of living, half of the world. So fossil fuels are very useful, but they're producing these gases which are beginning to have a noticeable climate effect. I mean, after World War II, nuclear energy was viewed as having a lot of promise, including for environmental reasons. And so there was a big push, including by the political left, for nuclear after World War II. And then what happened is the baby boomers who had been very traumatized by fears of nuclear war started to say, well, nuclear power is also a way to create nuclear weapons, and so we should get rid of all nuclear technology. I was very afraid of nuclear when I was a boy. We saw propaganda films about nuclear war, and I thought that nuclear power plants and nuclear weapons were the same thing. We were taught to believe that if a nuclear power plant had an accident, it was like a bomb going off. So there was decades and decades of misinformation aimed at young people in the United States and around the world. Attention. We interrupt our normal program and the United States is under nuclear attack. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Hey, did you see that city where the first atomic bomb was dropped? Yes, Fred. It was a sham. Well, I consider myself an environmentalist. I'm a pro-human environmentalist. I'm pro-nuclear. And
really what started to change was when we started seeing people protesting environmental projects, and the people that were protesting them were conservationists. They were people that cared about the natural environment. And there was 3 big cases. The first was to save the whales on the East Coast. The second was to save whooping cranes in Nebraska. And then the third is to save the desert tortoises of California. And in each case, very large wind or solar energy projects would take up more land. It's about 300 to 800 times more land that's required for a wind or a solar project than for a nuclear or a natural gas plant. And around the same time, a friend of mine said, well, why don't you take a second look at nuclear? And when you realize that nuclear produces no air and water pollution, that it is so concentrated on a small amount of land, you have to ask, why are we against nuclear? And so then I came to confront many of the fears that I had grown up with, including of nuclear weapons, of nuclear waste, of nuclear accidents. First thing I did when I started to rethink my views on nuclear was I read the World Health Organization report on Chernobyl, and I was shocked by how few people actually died in the accident. Her best estimate is that maybe 200 people total will die from Chernobyl. 0 people will die from the radiation at Fukushima. That means that nuclear energy is one of the safest technologies in the world. It's one of those things where you end up having a situation where people feel virtues in rich countries like Germany and other European countries. We have renewables, they're backed up with gas that we bought from other countries that then have to rely on coal. Wróćmy do epokowego wynalazku sprzed z górą 100 lat. A nawet cofnijmy się jeszcze dalej, do czasów mitycznych. Nadzieja na ujarzmienie żywiołów takich jak wiatr czy słońce jest równie stara jak marzenie o lataniu. To, co niemożliwe, zawsze było dla niektórych z nas pociągające. Some people, it's just politics. It's just power. Maybe they're in a political party that is more in an alliance with the natural gas and renewable energy corporations, and that's where the money is. Some people are true believers, like I think of many people in the German Green Party, for example, as true believers. And then other people are just been victims of propaganda. They only know what they've been told by the newspapers and the television, which has been waging a propaganda war for renewables and against nuclear since the late 1960s. Some people know better and they do the wrong thing for financial or political reasons, but I think most people don't know any better. I went to a meeting in Germany at the Brandenburg Gate. I gave a talk trying to advise the German people that they should keep their functioning nuclear power plants going while they're developing alternative carbon-free energies. Even the text in schools demonized nuclear power and failed to point out that other energy sources were more dangerous for both human life and human health. Save the German six! Keep going. Save the German six! Save the German six! Save the German six! Save the German six! One more time! Save the German six! But foolishly, they've just gone right ahead and closed these perfectly functioning nuclear power plants. And furthermore, they've tried to prevent other countries from developing modern nuclear power. They're going around the world telling other countries, no, just use renewables.
Well, what that means is these other countries are going to keep burning gas, if not coal. It's a crime. The reasons that they are so anti-nuclear have a long history. If all of Western Europe hadn't been so dependent on Russian natural gas, I think that Russia would have maybe not rushed into that war. It's hard to predict exactly, but Russia thought that it would be able to keep selling gas to Europe. This, of course, is one of the reasons why Europe was incredibly vulnerable when the Ukraine war started, because if we're not going to get gas from Russia, where are we going to get it? Putin sees the goal of the greater Russia and feels that Ukraine was partly Russian is more an opportunity. He found that he could move into Crimea without anyone objecting, so he decided to do some more. Wiatraki i panele słoneczne uzależniły Europę od rosyjskiego gazu. Ośmieliły Rosjan do najazdu na Ukrainę i zabicia setek tysięcy niewinnych ludzi. Rosjanie postanowili także wyłączyć Ukraińcom prąd. Z misją humanitarną do bombardowanego Lwowa przyjechali naukowcy na co dzień badający odnawialne źródła energii. Pod wpływem widoków miasta zasilanego agregatami prądotwórczymi zrodził się pomysł na eksperyment naukowy, który postanowił przeprowadzić profesor Ziemowit Malecha z pomocą swojej dawnej studentki, a obecnie dziennikarki zaangażowanej w inicjatywy proekologiczne. Magda Pecka podchodzi entuzjastycznie do odnawialnych źródeł energii, co czyni ją idealnym partnerem do eksperymentu sprawdzającego, ile energii można tak naprawdę wycisnąć z farmy wiatrowej i, co ważniejsze, czy wiatraki mogą uratować świat przed katastrofą klimatyczną. No i jesteśmy na gondoli turbiny wiatrowej na wysokości 100 metrów. Turbina o mocy 2 MW. Jak widać, wieje mocno. No może by to miało jednak sens. Według oficjalnych danych budowa farmy wiatrowej o mocy 1 gigawata na morzu to 17 miliardów złotych, na zwrot których trzeba poczekać 10 lat. To co, farma wiatrowa na Bałtyku? No jak najbardziej, tylko szacowana produkcja energii, a rzeczywista mogą być różne i to nawet aż o 30%. Przecież na Bałtyku prawie cały czas wieje. Cały czas wieje, jednak zdarzają się takie dni, w których nie wieje jak w każdej lokalizacji. Co się stanie, gdy przestaje wiać na Bałtyku? No wtedy system włącza elektrownię dublera i problem jest rozwiązany. Badania wskazują, że efektywność farm wiatrowych jest o 40% niższa niż przyjmowana w teorii. Dlatego na zwrot zainwestowanych pieniędzy musimy poczekać aż 14 lat. Tymczasem postanowiliśmy sprawdzić, jak na efektywność naszej inwestycji wpłynie budowa lub zakup elektrowni dublera produkującej prąd dzięki spalaniu gazu. Elektrownie wiatrowe pracują wtedy, kiedy wieje wiatr. W związku z tym jest to dosyć niestabilne źródło, bo nie mamy wpływu na to, czy wiatr wieje, czy wiatr nie wieje. Elektrownie gazowe mają tą przewagę,
że mogą pracować niezależnie od warunków pogodowych. A ile dni w roku pracują elektrownie dublerzy? Wykorzystanie elektrowni wiatrowych szacuje się, że na lądzie to jest kilkanaście ich procent. W związku z tym trzeba założyć, że przez 80-70% czasu należy taką elektrownię wspierać. Albo elektrownią gazową, albo konwencjonalnymi elektrowniami, które jeszcze w Polsce pracują na węglu, no bo w tym okresie ta produkcja jest zdecydowanie za niska lub w ogóle jej nie ma. To czyli rozwiązaliśmy nasz problem. Musimy teraz jeszcze kupić elektrownię gazową do naszej elektrowni wiatrowej. Ile taka elektrownia kosztuje? W dzisiejszych czasach będzie to około 300 do 500 milionów złotych i jeżeli budżet państwa zakłada szybki zwrot, no to niestety trzeba będzie jednak przeliczyć to i zobaczyć, kiedy ta inwestycja będzie w stanie się zwrócić. Może magazyn energii jest lepszym rozwiązaniem. Zamiast gazowej byśmy postawili odpowiednio duży magazyn energii. Magazyn energii ma duże zalety, szczególnie teraz, w okresie, kiedy energetyka OZE dosyć sporo produkuje energii na rynku polskim i jeżeli zdarzają się takie sytuacje, a zaczynają się zdarzać, że tej energii w krajowym systemie energetycznym jest zbyt dużo, ta cena spada, wtedy warto użyć takiego magazynu energii, który bardzo tanio tą energię pobierze z sieci, pomoże też operatorowi utrzymać stabilność systemu. Natomiast w sytuacjach, kiedy ta energia będzie zdecydowanie droższa, wtedy tą energię z powrotem wtłoczyć do sieci. Magazyn energii ma dużo zalet, natomiast one stosunkowo są jeszcze mało rozwinięte i zdecydowanie mają małą pojemność. To jest ich chyba największa wada. To na ten moment co robimy z nadwyżkami energii? Wtedy jedynym rozwiązaniem jest pomoc naszych operatorów sąsiednich i PSE wtedy współpracuje i przekazuje czy przesyła tą energię do naszych sąsiadów, którzy kupują, a właściwie my płacimy im za to, że oni tą energię od nas odbierają. Więc jak to jest możliwe, że energia z OZE mówione jest, że jest tania, skoro my potrzebujemy mieć dublera, potrzebujemy mieć magazyn energii i jeszcze na dodatek czasami dowiaduje się, że będziemy musieli płacić za energię, którą produkujemy. Niestety wszystkie koszty, które generuje elektrownia, zarówno koszty paliw, jak i wszelkiego rodzaju opłat są przenoszone w taryfę i to jest po prostu koszt energii, która jest przekazywana później do konsumentów. Elektrownia Dubler to dodatkowe 4 miliardy złotych i czas zwrotu 17 lat. Może taniej wyjdzie kupno magazynu energii. Oto jak działa największy w Polsce. Największy w Polsce magazyn energii. Technologii litowo-tytanowej pod kątem mocy i pojemności. Mamy tutaj tą farmę wiatrową. To po jakim czasie ona by zapełniła taki magazyn? Szybko by zapełniła, to jest raptem kilkanaście minut. Czyli na jak długo zasiliłby pobliską miejscowość? On jest przy tej pojemności w stanie zasilić ten obszar, myślę, że około godziny. Czyli ten największy magazyn energii w Polsce nie zastąpi nam elektrowni wiatrowej? No zastąpi na jakieś 2 minuty. To niewiele. No tak, ale możemy takich magazynów postawić kilkaset i wtedy nam zastąpi naszą elektrownię na troszeczkę dłużej. Ale cena takiego jednego to? No kilkanaście milionów. Nie kalkuluje mi się to. No chyba nie. Magazyn energii zastępujący naszą elektrownię tylko na jeden bezwietrzny dzień podwyższa koszt inwestycji do 36 miliardów złotych, a czas zwrotu pieniędzy do 29 lat. 29 lat czekania na zwrot kapitału z inwestycji w farmę wiatrową. To po prostu ekonomicznie nie ma sensu. Ale może ma sens ekologiczny? Może powinniśmy zacisnąć pasa i zapłacić za budowę źródeł energii przyjaznych dla środowiska? Zostawmy na chwilę pieniądze na boku i posłuchajmy ludzi, którzy żyją najbliżej zielonych źródeł energii. Jesteśmy na terenie sołectwa Kieszkowo w gminie Choczewa, na placu budowy pod przyszłe stacje elektroenergetyczne odbierające prąd z farm wiatrowych na morzu. Wcześniej były tu pola orne, była tu prowadzona działalność rolnicza, natomiast mieszkańcy, rozumiejąc potrzeby, że tak powiem, kraju, przyjęli to. Ta inwestycja dotyczy farmy offshore'owych na Bałtyku. Czy gmina albo tutaj lokalna społeczność ma jakieś korzyści z tego, że ten offshore staje? Otrzymamy na pewno duży podatek, kraj zyska energię, tak? A my będziemy musieli się pogodzić z tym, że nasza wieś, nasze sołectwo zmieni charakter ze wsi turystyczno-rolniczej na wieś przemysłową, bo nie bardzo sobie wyobrażam, żeby pod kablami wypoczywać, tak, żeby to było przyjemne dla tych, którzy do tej pory tutaj przyjeżdżali i nasze potrzeby mieszkańców nie liczą się.
Gminie jest bardzo dużo instalacji fotowoltaicznych, które zajmują bardzo duży teren. Jak tutaj lokalna społeczność się do tego odnosi? Na terenie naszej gminy jest największa w środkowo-wschodniej Europie ferma fotowoltaiczna. Obejmuje swoim obszarem 460 hektarów. W planach są kolejne. To, co w tej chwili po prostu obserwujemy, to jest ewidentnie zagłada tego terenu. Bo skala, na jaką tutaj planuje się właśnie budowę inwestycji, tak zwanych zielonych, jest po prostu przerażająca. Inwestycje prowadzi inwestor niemiecki, także jeżeli liczymy, że tu będziemy mieli wielką pracę na lata, no to jest oczywiście błąd. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku, kiedy z nami rozmawiali inwestorzy, że plany budowy elektrowni atomowej są nadal aktualne. Czy tu będzie turystyka? Obawiam się, że nie, bo jeżeli pojedziecie do Spojrzewa i porozmawiacie z tymi, którzy tam od lat prowadzą działalność turystyczną, to wizja przyszłych atomów tu ścina ich z nóg. Tu nie ma żadnej równowagi, tu się niszczy po prostu wszystko, tak? Chcą zasypać torfowiska, bagna, jeziorka, stawy. Nie ma żadnej ceny, która pozwala na niszczenie środowiska człowieka. My podcinamy gałąź, na której siedzimy. Jeżeli promujemy zieloną energię, czyste powietrze i wycinamy około 800 hektarów lasów, zasypujemy bagna, jeziora, stawy, strumyki, to gdzie to jest tutaj logika? W Europie i Ameryce przemysł tzw. odnawialnych źródeł energii skutecznie niszczy środowisko naturalne, ale być może stwarza szansę rozwoju dla biedniejszych regionów naszej planety. Rzućmy okiem na Afrykę. W gospodarce, czy jak popatrzymy na świat, to jeżeli jest klient, to temu klientowi trzeba coś sprzedać, więc Afryka. No to na pierwszym miejscu to jest korupcja. To jest rejon coraz bardziej zajmowany tak gospodarczo przez Chiny. Te drogi logistyki różnych metali na rynki światowe są wyczyszczane, prawda? Mają piękne certyfikaty, jest wszystko ok. Robiłem w Afryce. Mieliśmy takie złoże w Kongu. Było to nakierowane na produkcję kobaltu. To jest jeden z ważniejszych metali w energetyce odnawialnej. Czy one są obarczone ilością krwi na tonę, tak to bym powiedział? Tak, taka praktyka według mnie jeszcze dalej funkcjonuje. We have allowed ourselves to get very, very enamored with this one thing, namely climate change, which is a real problem and something that we should fix, but as if it's the only civilizationally big issue. When, honestly, when you talk to most people around the world, these 7 billion people who are not the richest people in the world, they care about the fact that their kids are dying tonight from easily curable infectious diseases, that they don't have enough food, they have terrible education, that there's bad health care, all these other issues as well. We need to look at all of these problems, not just exclusively at one problem. Then you get into materials. Unfortunately, the International Energy Agency and the World Bank and other big agencies have been very dishonest in explaining how much more mining and materials are required for renewables. So after many years of several of us as analysts and journalists demanding that the International Energy Agency publish the results showing how much more materials are required, they finally did a couple of years ago. And what you found was just what was predicted. 1 order of magnitude more materials, meaning more mining, more material throughput, and more waste from renewables than you get from natural gas or nuclear. So somewhere on the order of 10 to 30 times more, depending on the material. And we've turned in all these other directions, in constructing these giant wind turbines right where the whales breed and take care of their young. Or building these huge solar projects where there's these endangered desert tortoises. In California, they literally pulled the baby desert tortoises out of the ground, put them on the back of pickup trucks, moved them to other places where they died because they weren't in their natural habitat. These are the consequences of decades of government and financial misinformation and irrational fears that really are from the Cold War and that we need to leave behind.
according to the Intergovernmental Panel on Climate Change. That doesn't even consider the fact that solar panels are almost now all made in China, where they're made with coal and using Uyghur Muslims who live in concentration camps to produce the solar panels. But what we see is that really the nightmare that everyone associated with nuclear is really characteristic of renewables and not the other way around. Magazyny energii, jak i cała transformacja energetyczna wymagają bardzo dużych ilości kobaltu, miedzi oraz innych pierwiastków. W tej chwili znajdujemy się w Koluezji na południu Kongo. Jest to światowa stolica wydobycia kobaltu. Czyli kobalt z tego miejsca napędza cały nasz współczesny świat. Tak, można tak powiedzieć. Przyszła pora na spotkanie z ludźmi, bez których nie byłoby magazynów energii, paneli fotowoltaicznych czy wiatraków. Selon vile tunaona huku souffrance njua nini na kwasa homme orbiste miku tailleur de pierre mais le travail sans salaire ikusa banawaza bananipa mais aisifire parce que bakiseme tukichate marché mondial masse 90 on afika ku maison banakuza peut-être 2000 c'est que ba chinois bena piller banabebe ya buli mission ni kintu tunatumika tuna gaspiller force pour rien énergie nenda mu vide mais tuna pas taper hakuna kitu. S'il y a les productions, on doit rester 2 jours au travail, ou bien 3 jours, rentre à la maison. Si on travaille, on termine, on prend les produits, on part à la maison. À la maison, si on à l'usine, aller vendre ça, on rentre à la maison avec l'argent, on se met à la maison. À ce moment, nous rentrons même vide, parce que nous sommes en train de faire ce qu'on dit à notre travail. Les ballasts que nous entrons de creuser, il n'y a pas de minerais. Si nous terminons cette ballast, on doit voir les minerais. Si nous terminons cette forage, c'est fini. Les minerais, on commence la production. Si on commence la production, on commence maintenant à aller dormir au travail pendant 2 jours, 3 jours. On part à l'usine pour aller vendre ça. On doit partager avec eux les salaires. On fait ceci. Si on fait monter peut-être 300 colis, maximum, en 300 sacs, au maximum, on prend 10%. On reste avec 270. Les coopératives prennent 10%. Ici, chez nous, il n'y a que les Chinois qui achètent les minerais, ne payent pas bien. Parce qu'on fait ceci. S'il y a le minerai, on doit prendre peut-être si le sac, moi je pèse peut-être 70, mais on met ce sac, pèse maintenant 30 kilos. On suit en train de se poser les questions. Avec ce sac et moi, l'homme. Moi, l'homme, je pèse 70 kilos, mais ce sac pèse pour moi 30 kilos. On est en train de voler dans le balance, les balances qu'on est en train de travailler avec eux. D'abord, à la site, il y a d'autres puits. On doit faire peut-être pendant cette semaine. Si c'est 6 jours, du lundi au samedi, on fait avec mon ami 2 jours. On part chez quelqu'un, aller travailler. Si nous terminons avec ces salaires que nous travaillons, nous rentrons avec ces salaires pour revenir à la maison.
Każdy tych namiot to jest ten otwór, do którego wchodzą górnicy. I on jest przykryty po to, żeby oni mogli praktycznie 24 na dobę pracować. Czy pada deszcz, nie. Technologia tego wydobycia to jest taka epoka kamienia upanego. Kopią dziurę w ziemi i wyciągają to, co jest w ziemi. Area of your solar panels, area covered by your windmills is very large. So the environmental footprint of these nominally clean energies is very large. And if you look at the waste produced by these energy sources, it's actually very large. What happens, that's one of the areas where the public really doesn't understand, and it's because they've been brainwashed by the people who are in favor of fossil fuels into believing that nuclear waste is very dangerous. When you consider that over 40,000 people die every year from car accidents, more people die walking from their bed to the toilet in their bathroom than die from nuclear power. So nuclear power is one of the safest technologies. We know now how to build nuclear power plants that would shut down if there's an anomaly, like an earthquake or a tsunami or anything that would affect the operation of the plant. You can shut it off and the fuel can stay cool without the help of external power. So we could have prevented those few accidents that occurred. So there's no good reason not to go ahead with modern nuclear power. Mimi niko na watoto 6 na bakatri ndio bado masomo. Juu ya difficulté ya makuta ibambike, ndio bawili abafunde. Moi j'ai 8 enfants. Il n'y a que 6 qui sont à l'école. Les 2 ne sont pas à l'école. L'autre, mon premier aîné, il a refusé d'aller à l'école. Ils sont en train de travailler à la site. Aller travailler. Il reste qu'un seul qui sont insuffisants parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas avec les hôpitaux. Si les enfants souffrent, c'est de nous-mêmes. On doit prendre peut-être quelque chose comme écran. On part avec ça, on protège. Si on termine avec ces soins, on doit aller rembourser. Je prends mon télévision et je lui donne l'argent, il me rembourse. One of the practical difficulties is the fact that the world, much of the world has been assuming that the way to solve the climate problem, to stop global warming, is renewable energies. Renewables have a potential to help reduce fossil fuel use, but I'm skeptical about the degree to which they can do that. And the problem is that many governments are assuming that they can do the entire job, and that is implausible. I'm very skeptical about the potential of all renewables and batteries. There's other uses. Solar panel is a niche technology. That's the best use of solar panel, is as for very small applications. So if you come to my backyard in my house and you walk down the path, there's little solar lights that light up at night. It's wonderful. But to power a whole civilization, you require energy-dense fuels, you require power plants. And so there's this idea that we can go from living in a high-energy civilization to one that relies on low-density fuels. That's really a fantasy and a dangerous fantasy. Solar and
wind power has become almost mythically, this is the good thing, this is the stuff that we want. But in reality, what we want is to cut carbon emissions, and there are lots of different ways to do that. Solar and wind is only one of them, and often a fairly expensive and not very reliable way. Remember again, if you don't know when the sun is going to shine and you don't know when the wind is going to blow, it's not all that helpful for a modern society. It is almost like a religion. It sounds good. You can get your energy free from the sun and from the wind. That sounds great. So the estimates of how much it's going to cost to transition to net zero are enormous. We're talking about $5-6 trillion per year for the next 30 years. That means we're going to spend somewhere between 5 and 10% of global GDP. We're not going to be able to do that. Certainly, poor countries are not going to be willing to do that, but it's also very likely that most rich countries are not going to be willing to do that. So in some sense, it's not only implausible that we're actually going to be able to achieve green transition especially just with solar and wind, but it's also likely that we will have voters that basically booting out the people who are putting these policies in place. If you look at the true cost of renewables, it's much greater than just the solar panels or the windmills. You've got to complement that with energy storage, with transmission of the energy from the places where you capture it. It's not really that inexpensive. In Germany, for instance, you every year have a situation where there's almost no solar and no wind for about 7 days. You need batteries for 7 days. Just to give you a sense of proportion, right now the world has enough storage in its batteries for a couple of minutes. And by the end of this decade, we will be able to expand that all the way to 10 to 12 minutes. We need in the order of 7,000 minutes. We're nowhere near actually having storage enough. And so then I started to spend some time on asking, well, why, if nuclear is better than renewables from an environmental point of view, why do people think the exact opposite of that? And that was when I started to read more about the history and learn more about the history of renewables. And there was always something very radical about this idea of going back to renewables. Because of course we did use 100% renewables before the use of fossil fuels. So up until the 18th century, we used very little in the way of coal, a little bit for heating. But coal, oil, and gas were what allowed the Industrial Revolution to occur. And so I started to realize that what was really behind the advocacy for renewables is a desire to go back to the pre-industrial period. It's magical thinking with renewables. That's been there for almost 100 years. They always say, we're gonna change things, innovate, something's gonna happen. It's wishful thinking. It's very typical of the magical thinking that characterizes the way people think about renewables. It's true that solar panels and wind turbines produce more energy than they require, but it's not enough energy to sustain a high-energy civilization. So you can't have a high-energy civilization powered by renewables. Renewables are part of a low-energy agenda, an agenda that wants to return us to the past. In Europe, this is called degrowth. And degrowth is also increasingly popular in the United States. So it's a movement that's against civilization, it's against modern civilization,
It's against a high energy way of living. And it's based on the ideas of Thomas Malthus, and who's a pre-industrial thinker who had a very dark view of humankind. This was a very old idea. It actually comes out of a German philosopher who happened to be a Nazi named Martin Heidegger. And he talked about how we should stop having reliable electricity, like from a big hydroelectric dam, and we should depend on the weather, on wind turbines, because in that way we would harmonize ourselves with what he called being or nature. So it's a very dark, romantic philosophy. It comes out of Germany. It then married itself more in the Anglo-American tradition with Malthus and this idea that humans are bad and that civilization is bad and that we should make it less bad by using less energy and having less civilization, less consumption. It's very irrational though, because of course you end up using more of the natural environment and you end up hurting people. And I don't think most of the advocates of renewables want to hurt people, but they're in the grip of a very powerful ideology or religion that you might call radical environmentalism, or more accurately, Malthusian environmentalism. I do think it's related to a kind of psychological depression. If you look at how people talk about this, they say things like humans are bad, the future is dark, there won't be a future. This is the language of depressed people that are angry at the world, they blame the world for how they're feeling. And so in trying to sort of change all these things, they actually end up projecting a kind of anti-humanism onto the world and then having a real world impact. W Kongo są dwa rodzaje kopalń. Jedne są takie, w którym obowiązują jakieś zasady i są tam przestrzegane prawa. I są takie kopalnie, które są całkowicie dzikie i nielegalne. Te dzikie i nielegalne można porównać do takich naszych biedaszybów, które kiedyś funkcjonowały także w Polsce. Zobacz to. I my tam jedziemy? Tak, to jest właśnie jedna z takich kopalń nielegalnych w Kongo. Widzę, że warunki są bardzo niebezpieczne. Are you mining here? Oui, Nous cherchons le cuivre et le cobalt, les produits. Nous descendons à peu près 10 mètres pour atteindre un filon. Et puis aller avec ça à la maison des Chinois. So they don't see danger in this work? Oui, c'est dangereux, mais il faut respecter. So do you know people who were injured or died? They say from their area no one is died here, but that side. Pour la nourriture, les enfants à l'école, c'est pour cela que nous arrivons ici pour travailler. Kuna batoto wangapi? 6. Batoto wao bakipimo biaje? Beko ba hivi. Moyo iko na 10. 6. Bakwanza na miaka ngapi? Ye, iko na 11. Bwana shakufa. Hapana na malaria. Malati. Erlugulaga nini? TB. La tuberculose. Possibilité. Jo ile inatushinda.
And how much money they can earn one day? 10 000. La maman, elle est à la maison, c'est travail ménager. Le père, il travaille aussi chez les Chinois, dans des maisons là-bas. Négatif. Chez nous ici, pour entrer même dans des entreprises, on nous demande l'argent. C'est plus ou moins 200, 300 $ pour qu'on puisse t'engager là-bas. Maintenant, nous n'en avons pas les sommes qu'on nous demande là. C'est pourquoi nous sommes entrés à la carrière chaque jour pour se débrouiller. Et comment les enfants vont s'en aller à l'école, il faut seulement à la carrière. They are aware that working in this kind of the conditions and collecting minerals is dangerous for their health, not only accidents, but the health. Tunajua ni mateso, sisi tumeshinda kufanyishia baba, hatuna kazi. Nous avons peur des malades, le maux de tête, la chaleur des produits. Cela provoque les malades au corps. Ci ludzie, oni tak od razu nie przychodzą do szpitala. Jeżeli stan się pogorszy, to oni idą do tych swoich szamanów, tych swoich doktorów takich domowych. Jeżeli to już naprawdę nie daje rady, wtedy przyjeżdżają i proszą, błagają, żeby zrobić cud. Możemy przyjąć praktycznie 11 chorych. Obok jest też porodówka z 11 miejscami łóżek. Ale jeśli chodzi o inne choroby, to przede wszystkim choroby płuc, gruźlica, pylica, tego typu choroby. Premie, okej. Kusaj, nie pode problem. Mesaira, to vas a bien passer. Da Francinela, no hay problem. Okej? Okej. Mamy kontakt z mamami oczekującymi dzieci z wadami genetycznymi. To mamy bardzo dużo przypadków. To dziecko po urodzeniu będzie miał 7 czy 8 palców u ręki, u nogi. Albo nie ma oczu, albo będzie miało tylko jedno oko, albo nie będzie miało ust. Jak się z nimi rozmawia, one też nie wszystko to akceptują, że to jest nieprawdą, że jak to minerały mogą wpłynąć na to, że kiedyś urodzę dziecko niepełnosprawne. Oni to zawsze wiążą z tym, że pewnie jakiś miała kontakt z jakimiś czarami i tak dalej. Jak wygląda wydobycie miedzi? Ci ludzie w ogóle bez żadnych mask, bez żadnych ochrony, czy obuwie, czy rękawic, nic. No to jest... Ja nie umiałam tam wytrzymać pół godziny, tylko się przyglądając, a oni tam są codziennie. Całe rodziny idą do tych kopalni i po prostu tato schodzi do podziemi, żeby te kamienie odkryć. Mama po wyciągnięciu tych kamieni zajmie tym, żeby sortować te kamienie. Dzieci na przykład, czy starszy syn będzie rozłupywał te kamienie, oddzielał kobalt od miedzi. To są szkodliwe rzeczy, no i to tak wygląda, że oni całymi dniami, to jest całe zresztą ich życie, oni spędzają w tych kopalniach od rana do wieczora, nie tylko wieczorem przyjdą, coś tam zjedzą skromnego i nazajutrz to samo. To jak się z tym czujesz, co zobaczyliśmy tutaj? Ziemowit, jestem zdruzgotana. Widzieliśmy dzieci bez butów, matki z dziećmi, którzy pracują w niegodnych warunkach, a tego nie widać, gdy znajdujemy się w Europie i mówimy o odnawialnych źródłach energii. Ci ludzie schodzą przede wszystkim po kobalt, który jest niezbędny do budowy magazynów energii, które znowu są niezbędne do tego, aby odnawialne źródła funkcjonowały. Dla nich najważniejsze jest to, żeby przez cały dzień zebrać to wiaderko czy ten worek i na koniec dnia zanieść go do skupu, który jest zarządzany przez jakieś grupy Chińczyków, którzy następnie ładują to na większe ciężarówki i wywożą po prostu albo do Chin, albo do innych miejsc, gdzie tak naprawdę zyski generowane z tego są deponowane w zupełnie innym miejscu. Ci ludzie może mają z tego 2%. Każdy dzień wyjścia z domu, cały dzień tej ciężkiej pracy wiąże się z zarobkiem rzędu kilku dolarów. I te kilka dolarów dziennie, które im się tutaj uda uzbierać, no zapewnia im tak naprawdę przetrwanie.
So why is it that governments continue to support renewables? Even though they're terrible for the environment, they make electricity more expensive, and they increase our dependence on China? It's a really important question. There's basically three reasons. There's money, power, and religion or ideology. In terms of money, it's a huge amount of subsidy going to particular investors and corporations who then can make political donations to politicians who can then use renewables propaganda to be elected as politicians. Power, it's about the politicians. They can get up and they can say, I'm going to harmonize society with nature. And that's something that societies that no longer believe in traditional religion want to hear. Nature is something that they respect like a god. And that gets to the religious part. It's become a kind of cult. It's a very powerful ideology. People think that they're harmonizing with natural energy flows. But there are some people out there who are very honest about saying, if we're actually going to make progress on climate, we all have to be poor. And especially the rich world will have to be poor. First of all, good luck with that at an election. You're just not going to be able to convince most democracies to do that, which of course is also why a lot of people are actually sort of playing around with the idea of maybe we should have a dictatorship, a climate dictatorship that makes us make the right decisions on climate. The COVID pandemic has proven that it is possible to take measures, and even if they limit the individual freedom, people did accept restrictions. Protesting, but accepting. Yeah. Why does it work for health issues and not for the climate issue? I mean, the climate issue is a health issue. It's just that we fail to connect the dots. Who was it that made this huge shift? I mean, basically overnight. It was, I would say, the media that decided that this is an immediate crisis, and then people reacted to that. You sure? Now people were told that we have to change because of this. Mm-hmm. It was coverage 24/7, daily press conferences that really communicated that this is an acute emergency. Mm-hmm. And I don't think they would have been able to do that without that kind of broad education. It should worry a lot of us that that's the kind of way that we're going down. We can't actually convince people democratically, so we have to force it on them to make sure that they make the right decisions, that is, become less rich. I think this is just a false direction. It's not going to happen. In the United States, it's a combination of environmental groups and the fossil fuel industry, which have managed to educate the public, to scare the public about nuclear power. And that, what I found by meeting with leaders of what I call Big Green, the environmental organizations, a few scientists and I wrote a letter to the leaders of major environmental groups in the United States and asked them to reconsider their opposition to nuclear power. Otherwise, young people are in big trouble. And they all refused to do that. And when I was then invited to have lunch with one of the leaders of one of these environmental organizations, what I learned was that they could not come out in favor of nuclear power because a significant fraction of their donations was coming from fossil fuel industry. Both political parties accept money from special interests, and the biggest special interest is the fossil fuel industry. First thing that Bill Clinton did when he was elected president, in his first State of the Union message, he said, we're eliminating unnecessary energy such as nuclear power. We don't need that. When Barack Obama was elected, I thought this was a chance to have some possible effect on energy policies because he had campaigned on the issue that we had a planet in peril. So I wrote a letter to him with my two principal recommendations. So we ended up, after 8 years, in the same place we were when he was elected. Very little was done to lower carbon emissions.
Renewables are not part of a market economy. They're just subsidized. So if governments were to cut off the subsidies, then we're not going to have any more renewables. But what we've seen is that because it's a cult, a religion, a politics that has a lot of powerful financial interests in it, they keep getting the subsidies renewed. We scientists deserve part of the blame for not making clear what the implications are of these energy policies. We don't have a plan that will solve the problem. Najwyższa pora, by uświadomić sobie smutną prawdę. Pora przyznać, że padliśmy ofiarą prania mózgów. Brutalny marketing wytworzył w nas irracjonalną wiarę. Jesteśmy gotowi działać niezgodnie z naszym żywotnym interesem. Rozwój odnawialnych źródeł energii spowoduje potężną zapaść ekonomiczną i nieodwracalne zniszczenia w naszym środowisku naturalnym. Naprawdę tego chcemy dla nas i dla naszych dzieci?